Ja, Sie haben ja schon mit einem großartigen Applaus begrüßt, aber ich wollte es nochmal sagen, gleich zu Beginn. Welcome to Heidelberg, dear Tsitsi Dambarenga, we're happy to have you here. Erst vor einem Monat wurde sie in ihrer Heimat Simbabwe in zweiter Instanz freigesprochen. Auch das zeigt, wie frei die Autorin ist, die heute bei uns zu Gast ist und was für eine Kämpferin in ihr steckt. Herzlich willkommen, sehr verehrtes Publikum, liebe Freunde der Literatur. Es ist ein besonderer Abend im Rahmen des Literaturfestivals Heidelberg. Zunächst aus einem ganz einfachen Grund: Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals finden gleich zwei Veranstaltungen gleichzeitig statt auf dem Universitätsplatz. Heutzutage nennt man so ein Gefühl FOMO, Fear of Missing Out. Im Spiegelzelt liest Frederik Schwelden aus seinem Roman Toxic Man, passend, aber anders. Und hier in der neuen Aula wird gleich Tsitsi Dambarenga ihre Trilogie vorstellen. Es ist das erste Mal, dass wir mit dem Festival in die neue Aula dürfen, und dafür gilt mein herzlicher Dank der Universität Heidelberg für ihre Gastfreundlichkeit. Natürlich wünschte ich mir als Kuratorin für diese Großzügigkeit einen besonderen Gast, und es ist ein Glück, dass Frau Dambarenga in dieser Zeit hier in Heidelberg sein wollte, in der Region. Der heutige Abend wird in englischer Sprache stattfinden, damit auf der Bühne für uns alle ein Gespräch stattfindet, in dem eine Vertiefung möglich ist und wir die gemeinsame Zeit so gut wie möglich nutzen. Frau Dambarenga ist eine gefragte Rednerin. Sie reist um die Welt, und die 90 Minuten, die wir mit ihr haben, sollen mit ihren Texten und Gedanken gefüllt sein. Wer etwas nachverstehen möchte, weil es ihm eventuell zu schnell ging auf Englisch, kann sich gerne im Nachhinein beim Festivalteam melden, und wir ermöglichen eine Aufzeichnung, um sich alles nochmal in Ruhe anzusehen. Dieser Abend, so wie er ist, wurde möglich durch eine Kooperation mit dem Kulturbüro Rhein-Neckar. Herzlichen Dank an Robert Montoto, der auch hier ist. Ebenso dankbar bin ich dem Orlando Verlag und seiner hochengagierten Verlegerin Frau Michael, die uns dabei half, Frau Dambarenga zu überzeugen, dass es wichtig ist, wenn sie hierher in die Region kommt, nicht nur als politische Stimme aufzutreten, sondern auch mit ihrem literarischen Werk. Wo könnte sie das besser tun als auf einem internationalen Literaturfestival? Ich habe Frau Dambarenga, wie viele andere deutsche Leserinnen und Leser, leider kann man sagen, erst mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels wirklich kennengelernt. Sie erhielt 2021 die Auszeichnung in der Frankfurter Paulskirche für den Freiheitskampf, den sie hinter sich hat, und natürlich für ihr Werk. Es war die erste Buchmesse, die nach der Pandemie wieder stattfinden durfte. Ihr Besuch in der Paulskirche war ein kulturelles Ereignis in diesem Jahr. Die Festrede von Nauma Obama, eine Hommage an eine Frau, die sich weder als Künstlerin noch als Bürgerin einschüchtern ließ und lässt. Sie sagte damals in einem Interview: Die Normen und die Standards des Kolonialismus existieren nach wie vor. Das neue Zeitalter des Imperiums passt sich einfach an die neuen Anforderungen an. Wir leben immer noch in Zeiten des Imperiums, und es ist das Imperium des Kapitals. Sie führt das aus, sie erklärt sich, sie konfrontiert uns mit solchen schmerzhaften Wahrheiten. Sie zeigt und erzählt aber auch Geschichten. Und um Geschichten geht es auf diesem Festival. Geschichten von Frauen, von ihren Figuren, in Büchern wie auch in Filmen, die sie macht. Frauen, die oft keine Option haben. Ein feministisches Werk. Heute Abend erleben wir sie mit dem Übersetzer Bernhard Robben. Bernhard Robben ist Übersetzer von Teilen des Werks von Salman Rushdie, der, wie Sie wissen, dieses Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten wird. Ein schöner Vordialog, könnte man sagen. Er ist nicht nur ein herausragender Übersetzer, sondern auch ein hervorragender Moderator. In den letzten Jahren moderierte er Autoren wie zum Beispiel Paul Auster, Julian Barnes, Zadie Smith, Ian McEwan, um nur einige zu nennen. Ich hoffe, wir werden ein inspirierendes, ein neugieriges Gespräch erleben, eine Begegnung zweier Menschen, die sich über die Texte, über die literarischen Texte von Tsitsi Dambarenga beugen werden. Die Texte gelesen werden von Abak Safeirat, und ich wünsche allen Anwesenden einen Abend, der unsere Köpfe weitet und den internationalen Dialog fördert und vor allem unser Verständnis für das alles, was auf der Welt geschieht. Danke für Ihre Anwesenheit.
Herzlichen Dank, Jagoda Marinic. Ich habe einen schrecklichen Hall. Ich hoffe, das ist für Sie ertragbar. Wir haben gesagt, den Abend ganz auf Englisch, also fange ich auf Deutsch an. Sie haben 10 Jahre in Deutschland gelebt und vor allem in Berlin. 2 Ihrer Kinder sind in Deutschland geboren worden. Wie gut ist Ihr Deutsch? Ich kann vieles verstehen, aber sprechen ist mir manchmal schwierig. Deswegen wechseln wir jetzt ins Genau. Englische. Okay. So from now on, it's English. I'm going to read an introduction, 5-6 minutes long. After that, 3-4 questions. Then first reading, questions, answers, reading, question, answers, reading. And the time will decide when the evening is up. The introduction. I have your parcel, the landlady's niece says softly. A sack of mealy meal, she continues. Your people at home are thinking of you. Your mother walked all that way to bring it herself to our homestead. Tambu Tsai, called Tambu, should be happy. She rents a room in the house of Widow Manyagana, a tiny, smelly room, a leak in the roof, a fungus-covered mattress, the drawers grimy. Tambu worked at an advertising agency, but walked out of it many months ago. So she's without a job, earns no money. Breakfast is a slash of porridge. She begins stealing vegetables at night from the widow's garden, a few leaves every day. She no longer can afford even the odd dab of peanut butter to liven up her staples. She starts thinking of ending it all, or of breaking away from the terror of everyday's life in this country, of going abroad. Despite the best education, she failed to make a better life. So much so that her mother, who endures even more bitter circumstances, sends her a bag of mealy meal that becomes a kind of running gag in the novel, a gift which follows Tambu around despite her best efforts to get rid of it, a gift that tugs at her, that shames her, because she, the educated, she should feed the family, the village, also a gift that binds her, that wants to bind her back to family and village, as if it were her umbilical cord reconnected, a gift she seems unable to escape. What has become of her? Is she really more needy than her mother? She runs out into the garden, drags the hoe from the garage, digs deep as a grave, and pours the gift from her mother, her shame, her failure, into the hoe. Tsitsi-Dangarembga was born in Mutoko, a small town in southern Rhodesia, today Zimbabwe. Her parents taught at the nearby mission school. Her mother was the first black woman in southern Rhodesia to obtain a bachelor's degree. Her father became school headmaster. In 1961, when Tsitsi-Dangarembga was 2 years old, her parents went to England to study. For years, they left their little daughter and her brother with the white foster family in Dover. Years that for Tsitsi-Dangarembga were like a guillotine slicing through her body. When the family returned to southern Rhodesia in 1965, the little girl had to relearn Shona, the language of the country. Tsitsi-Dangarembga went to the Hartseld Primary School, to the Marymount Mission Convent School, and she completed her A-levels at the predominantly white girls' Arundel School. She began studying medicine in Cambridge, but left England again after 3 years, returned to her home country, worked shortly as a teacher, studied medicine and psychology at the University of Zimbabwe, and jobbed for 2 years at a marketing agency. She joined a drama club, became involved with the theater group, and started writing plays because, as she said, there simply were no plays with roles for black women. In 1985, her first short story was published. In 1988, her first novel, Nervous Conditions, Aufbrechen in German. This first novel, written in English by a black woman from Zimbabwe, was awarded the Commonwealth Writers' Prize, a novel lauded by the grandfather of African literature himself, Chinua Achebe, who hailed it a masterpiece and said it was as natural as the grass grows. In 2018, Nervous Conditions was named by the BBC one of the top 100 books that have shaped the world.
Gypsy Dangaremga studied film direction in Berlin and became a successful filmmaker. In July 2020, she walked around Harare in peaceful protest, holding a placard that said, "We won't better reform our institutions." An arrest warrant was issued for incitement to public violence. Only last month, this conviction was overturned. Congratulations. This mournable body, the final part of a trilogy about Tambu Tsai called Tambu, appeared in 2018. For her work, she has received numerous prizes. All good stories start with an unforgettable sentence. And Tambu's story begins with, "I was not sorry when my brother died." A sentence betraying the early and relentless realization that no one but she herself will help her to live a life other than that of her bitterly poor parents. And so Tambu wants to go to school, despite her parents' wishes. She craves an education because she realizes, even at a young age, that it offers her the only chance to escape from village life. As the family is just too poor, she decides to raise the tuition fees on her own by growing mice and selling the cobs. Against all odds, she succeeds. She takes the place of her dead brother, goes to missionary school, and even makes it to the Young Ladies' College of the Sacred Heart, an extraordinary achievement for a black woman in southern Rhodesia. It comes as quite a shock then when we open the last part of the trilogy and read that Tambu has failed desperately. She is the educated woman that she worked so hard to become, but it didn't bring her much comfort, neither materially nor socially or emotionally. I hope I'm not giving away too much when I tell you that she doesn't kill herself. In the final twist of the story, a twist with shocking consequences, she manages to land a job with an ecotourism business that returns Tambu to her village. For her plans to succeed, she needs the help of her mother again, needs more this time than a sack of meal, a lot more. And again, her mother helps, and again, Tambu betrays her help. Her gift betrays not only her mother, but her whole village, slashes at the umbilical cord for want of a big car and a house for want of a better life. So far, the introduction. When I read this introduction to my wife, she's always my first critic, she said, "Can't you write something more hopeful?" And I tried. I couldn't. It's a kind of bleak world you describe, isn't it? Yes, it is a bleak world that I describe, and I think that the situation in Zimbabwe at the moment is quite bleak. And I think that literature is a way of engaging with certain kinds of bleakness that gives a perspective as to why. And I think you have really told us in your introduction what the problem was. The desire to disconnect, not to find ways of moving forward in a connected manner, but to disconnect. And I think that was a Tambu Tsai's problem. A friend of mine in Holland is working hard to get nervous conditions adapted to the screen. And so there is this term in filmmaking, which is the character's fatal flaw, which is the reason why everything goes wrong for a character. And when we were talking about it the last time, we realized that this belief in whiteness as being a kind of saving existence was Tambu Tsai's fatal flaw. So she was trying to disconnect from what today is called by many blackness and enter into whiteness, which of course is impossible. Well, if you don't want to become what's abusingly called an Oreo, black from the outside and white from the inside, but what I've found is this little girl thinks education is my only way out,
and she doesn't realize this education is a trap. No, how should she? The whole society was structured so that education was kind of like a bottleneck, so that the rest of the people are down here and the few come out, you know. And so that was the whole system, and she wanted to be part of that system. And that worked before the liberation struggle, but then the society changed when Zimbabwe became independent. And so that system did not work anymore, which is why today in Zimbabwe we have like 80 to 90% unemployment, because the system of getting a job and improving your life through education simply does not work anymore. We have a different system in place. Becoming part of the system also means she loses her identity, she loses her past, her home, because she becomes someone she doesn't really want to be. Absolutely. So this is the problem with her, and this is why it is so bleak. But I don't think the actual end is as bleak as your end here. I think it goes on a little bit longer, and I really worked hard at this, so to make sure that I lifted it a bit at the end. Well, and I really thought I had managed to do that. I was hesitating to ask this first question, but I thought, okay, I just give it away because it was her first reaction. It's her reaction to my introduction. And I started arguing with her and said, you know, the third part of the trilogy has the epigraph, there's always something left to love. So there is hope in your books. Well, I hope so. I like to inject hope into my text because I am the first reader of my own text. So if I don't put hope into my text, it means I am hopeless myself. Yes. So sometimes writing is a way of finding the hope. And my real intention with this mournable body, which is the third part of the trilogy, was to shine a light on these processes so that people could understand that this is what we are doing to ourselves, and we have to behave differently in our society if we would like to improve matters in any way. Yeah. What I'd like to know is when the book was shortlisted for the Booker Prize, you were celebrated in all over Zimbabwe. Everybody rejoiced and said, she achieved it, or? Absolutely not. I don't even know how many people knew, because the media in Zimbabwe is very inward looking, and generally we have state media, and people think that change comes through politics. So everybody in Zimbabwe is very invested in politics. That's all people talk about practically. Politics and bread and butter, which is understandable on the bread and butter side. So, so I don't think that many people even knew. And because there are certain people who are preferred to be successful. If you are successful and you are not one of the preferred people, it can be problematic. And as soon as you're critical to the country, you are not one of the preferred people. I think that one does not have to be critical to be not preferred. Because I think that a lot of people who are said to be critical, from my point of view, are in fact speaking very good sense and are in fact saying things that could build the country if people listened. So it's a point of view. Okay, yes, absolutely. Let's talk about, I give you the choice, the covers or the title? Whichever. Okay, let's start with the covers. They're beautiful. Did you have a word in it? Did you decide, take this, change it here? Generally, contracts have a clause that says the author must approve. Yes, and you did. The cover. I believe that whoever is publishing in a given country knows the kind of cover that is attractive to people in that country.
So I usually don't intervene very much. Because I was wondering that there are always the head of a woman, and this one has a parrot, this one has a book, a crutch, and a cross, and this one has a kind of exploding heart. And I thought, is there a connection to the content of the novel, or is this just by chance? There is this content, but let's talk about nervous conditions. That's the English title. So who has a nervous condition, or who is in a nervous condition? It's in the plural. It's not nervous condition. Mm-hmm. So my intention with using the plural was to say that there are many nervous conditions. Okay. And so it's unlikely that one person would have many nervous conditions. It's not impossible, but unlikely. Yeah. So basically, there are many characters in there that have what I would say are nervous conditions. And the title actually comes from Jean-Paul Sartre's introduction to Fanon's The Wretched of the Earth. Yeah. And I was saying that to be in this condition of what was called a native, it is a situation that causes so much existential stress that it's almost impossible not to be in a nervous condition. I remember when I was at school, and there were lots of white girls at the school, they were talking about the way the black workers on their farms drank beer. Mm-hmm. And one of them said, with utmost content, they drink it until it comes out of their ears. And at the time, I really didn't know what she was speaking about. Yeah. But I began to realize that this is a reaction, of course, to being in a condition of total stress, with absolutely no hope, no perspective for your life. And we see something similar in Zimbabwe today, where we have an epidemic of drug abuse amongst the young people. So nervous conditions. Yeah. It's the only way probably to make it bearable for them. Mm-hmm. Let's hear the first part of the reading from Nervous Conditions. It's the beginning, I think, so it doesn't need, fairly at the beginning, doesn't need an introduction. I think we start with chapter 2. Mit 7 Jahren kam Namo in die Schule. Die Regierung hatte beschlossen, dass afrikanische Kinder dieses Alters geistig genügend entwickelt waren, um die Abstraktion von Zahlen und Buchstaben zu verstehen. 1 + 1 = 2. KITSI = Kitsi. Namo war einer der Jüngsten in seiner Klasse. Vielleicht glaubten andere Eltern wirklich, wir seien ein zurückgebliebener Haufen, und zogen es vor, die Fähigkeiten ihrer Kinder noch etwas reifen zu lassen, ehe sie der Strenge der Schulbildung ausgesetzt wurden. Und natürlich war es eine Frage der Schulgebühren. Was auch immer der Grund war. Viele von uns kamen erst mit 8 oder 9 in die Schule. Doch durch Baba Mukuru gab es in unserer Familie einen Präzedenzfall für frühe Einschulung. Er hatte es zu einem Bachelor-Titel in Südafrika gebracht und wusste folglich sehr viel über Erziehung. Sie sollten früh anfangen, sagte Baba Mukuru meinem Vater, solange ihr Verstand noch formbar ist. Unweigerlich kam Namo also mit 7 in die Schule und ich, die 1 Jahr jünger war, folgte im Jahr darauf. Nun fiel die Ernte aus irgendeinem Grund in dem Jahr meiner Einschulung trotz ausreichender Regenfälle sehr mager aus. Obwohl wir genug Mais geerntet hatten, um nicht zu verhungern, blieb nichts zum Verkauf übrig. Das bedeutete, dass es zu Hause kein Geld gab. Kein Geld bedeutete keine Schulgebühren. Keine Schulgebühren bedeutete keine Schule. Auch gab es keine Hoffnung, Geld zu beschaffen, denn Baba Mukuru hatte die Mission verlassen, um in England mehr über Erziehung zu lernen. Ich war erst 5, als Baba Mukuru nach England ging. Folglich weiß ich nur noch, dass alle sehr aufgeregt
und sehr beeindruckt von diesem Ereignis waren. Um herauszufinden, was damals wirklich passierte und um die folgenden Ereignisse zu verstehen, habe ich viele Leute gebeten, Maiguru und Baba Mukuru, meinen Vater, meine Mutter, Nyasha und Shido, mir zu erzählen, was ihnen im Gedächtnis geblieben war. Ich fand heraus, dass es, kaum verwunderlich, Diskussionen und Konflikte und Spannungen gegeben hatte, die ich als kleines Mädchen nicht wahrnehmen konnte. Baba Mukuru wollte die Mission nicht verlassen. Er wollte nicht noch einmal so weit von zu Hause fort, denn er hatte seine Mutter schon einmal verlassen, um nach Südafrika zu gehen. Und er war noch nicht lange genug wieder daheim, um sicher zu sein, dass sie im Alter gut versorgt wäre. Auch hatte er jetzt selbst eine Familie. Obwohl die Missionare, die ihm ein Stipendium für das Studium in England besorgt hatten, auch Maiguru ein Stipendium anboten, so bestrebt waren sie, dieses intelligente, disziplinierte junge Paar in England ausbilden zu lassen, damit sie ihrem Volk nützlich sein konnten, blieb die Sorge um die Kinder. Die Diskussionen und Spannungen bei seiner Abreise hatten weniger mit seinem Weggehen zu tun, als mit der Frage, was mit den Kindern geschehen sollte. Baba Mukuru schätzte die ihm gebotene Möglichkeit sehr, auch wäre eine Ablehnung einer Art Selbstmord gleichgekommen. Seine Undankbarkeit hätte die Missionare verärgert. Er wäre in Ungnade gefallen und sie hätten an seiner Stelle einen anderen, vielversprechenden Afrikaner unter ihre Fittiche genommen. Da er die notwendige Qualifikation nicht im eigenen Land erhalten konnte, blieb ihm keine andere Wahl, als sich für 5 Jahre zu entwurzeln, um danach eine Position einzunehmen, die es ihm im Laufe der Zeit ermöglichen würde, sich selbst und seine beiden Familien aus der Abhängigkeit von Umwelt- und spendablen Missionaren zu befreien. Mein Großvater war der Ansicht, die Kinder wären zu Hause besser aufgehoben, wo sie unsere Gewohnheiten kannten und sich im Kreis der Familie wohlfühlten. Aber Baba Mukuru, der vor Augen hatte, wie schwierig das Leben zu Hause war, wollte nicht, dass seine Kinder die Not und das Elend seiner Kindheit erlebten. Auch wollte er seine Kinder bei sich haben, um so entscheidende Dinge wie ihre Erziehung und ihre Entwicklung selbst zu überwachen. Also wurden Shido und Nyasha nach England mitgenommen. Und mein Vater, dem 5 Jahre ohne einen Bruder, der für ihn sorgte, wie eine Ewigkeit vorkam, tröstete sich mit der Aussicht, nach Baba Mukurus Rückkehr von dem dann höher qualifizierten, noch reichlicher versorgt zu werden als bisher. Meine Mutter war hoffnungsvoll. Sie dachte, mein Vater würde endlich Verantwortung übernehmen. Ich kann mich an ein Gespräch mit Namo über das Phänomen von Baba Mukurus Bildung erinnern. Namo war allein schon von der Bildungsmenge, die möglich war, beeindruckt. Er sagte mir, dass die Ausbildung, wegen der Baba Mukuru weggegangen sei, sehr wichtig gewesen sein müsse. Sonst wäre er wegen ihr nicht so weit fortgezogen. England, sagte er gewichtig zu mir, ist sehr weit weg. Viel weiter weg als Südafrika. Namo wusste damals vieles. Er wusste mehr als zum Zeitpunkt seines Todes. So wusste er zum Beispiel, dass er als Erwachsener wie Baba Mukuru viele akademische Grade anstreben und Schuldirektor wie Baba Mukuru werden würde. Er wusste, dass er seinen jüngeren Schwestern Bildung sichern oder zumindest sich um uns sorgen musste, wie Baba Mukuru es für seine eigenen Brüdern und Schwestern tat. Er wusste, dass er auf den Feldern und beim Vieh helfen und freundlich zu den Leuten sein musste. Aber vor allem wusste er, dass er hart arbeiten musste, um stets der Klassenbeste zu sein. Das tat er in den unteren Klassen eifrig. Einmal war er mit seiner Leistung besonders zufrieden, denn er hatte einen Mitschüler ganz knapp übertroffen. Nach all diesen Erfolgen wurde ihm mitgeteilt, er könne nicht weiter zur Schule gehen, weil das Geld für die Schulgebühren fehlte. Er weinte. Glücklicherweise war meine Mutter in jenem Jahr willensstark. Sie fing an, Eier zu kochen, die sie dann zum Busbahnhof trug und an durchreisende Passagiere verkaufte. Das bedeutete, dass wir sie nicht essen konnten. Sie bot auch Gemüse an, Rüben, Zwiebeln und Tomaten, wozu sie ihren Garten erweiterte, um mehr anbauen und verkaufen zu können. Das Geschäft ging leidlich, gut an öffentlichen Feiertagen, wenn Reisende von weit entfernten Orten wie Salisbury, Fort Victoria, Mount Darwin und Wankie
in Versuchung kam, eine Kleinigkeit nach Hause mitzunehmen. So kratzte sie genug Geld zusammen, um meinen Bruder in der Schule zu halten. Ich sah ein, dass Gemüseverkaufen kein einträgliches Geschäft war. Ich sah ein, dass es nicht genug Geld für meine Schulgebühren gab. Ja, ich sah ein, dass ich nicht weiter zur Schule gehen könnte, obwohl ich sehr gern zur Schule ging und auch gut war. So wirkten sich die Umstände ungünstig auf mich aus. Mein Vater meinte, dies sollte mich nicht bekümmern. Über sowas macht man sich doch keine Gedanken. Ah, das ist nichts, beruhigte er mich mit seiner ewigen Bereitschaft, die einfachste Lösung zu wählen. Kannst du Bücher kochen und sie deinem Ehemann vorsetzen? Bleib zu Hause bei deiner Mutter, lerne kochen und putzen, pflanz Gemüse. Es war seine Absicht, mich mit beruhigenden, vernünftigen Worten zu trösten. Aber ich sah den Sinn darin nicht. So war es oft, wenn mein Vater etwas sagte. Aber bislang hatte es keinen so konkreten Anlass gegeben, an seinen Theorien zu zweifeln. Diesmal aber hatte ich Beweise. Mai Guru war gebildet. Servierte sie denn Baba Mukuru Bücher zum Abendessen? Ich fand zu meiner unglücklichen Erleichterung heraus, dass mein Vater nicht vernünftig war. Ich beschwerte mich bei meiner Mutter. Baba sagt, ich brauche keine Ausbildung, sagte ich voller Verachtung zu ihr. Er sagt, ich muss lernen, eine gute Ehefrau zu werden. Schau dir Mai Guru an, fuhr ich fort, meiner Grausamkeit nicht bewusst. Sie ist eine bessere Ehefrau als du. Meine Mutter war zu alt, um sich von meinem kindischen Unsinn beeindrucken zu lassen. Sie versuchte, einige meiner Vorwürfe zu entkräften, indem sie mir lang und breit erklärte, dass mein Vater recht habe, weil auch Mai Guru kochen und putzen und Gemüse anbauen könne. Eine erwachsene Frau zu sein, das ist eine große Last, sagte sie. Wie sollte es anders sein? Sind nicht wir es, die die Kinder gebären? Da kannst du nicht einfach entscheiden, heute möchte ich dies tun und morgen jenes und am übernächsten Tag möchte ich eine Ausbildung haben. Wenn Opfer gebracht werden müssen, bist du diejenige, die sie bringen muss. Und diese Sachen sind nicht einfach. Du musst von jung auf, von sehr jung auf anfangen, sie zu lernen. Je früher, desto besser. Dann ist es später einfacher. Einfacher. Als ob es jemals einfach wäre. Und in unserer Zeit ist es am schlimmsten. Einerseits das Elend, eine Schwarze zu sein, andererseits die Bürde, eine Frau zu sein. Aiwa, was dir helfen wird, mein Kind, ist zu lernen, deine Bürde mit Ausdauer zu tragen. Ich dachte mehrere Tage lang darüber nach, in deren Verlauf ich trotz meiner guten Noten an meiner Intelligenz zu zweifeln begann. Denn wie in den Worten meines Vaters konnte ich auch in denen meiner Mutter keinen Sinn sehen. Meine Mutter behauptete, schwarz zu sein sei eine Bürde, weil man arm bleibe. Aber Baba Mukuru war nicht arm. Meine Mutter behauptete, Frau zu sein sei eine Bürde, weil man Kinder gebären und sich um sie und den Ehemann kümmern müsse. Aber ich glaubte nicht daran. Mai Guru wurde von Baba Mukuru gut versorgt, wohnte in einem großen Haus auf dem Missionsgelände, das ich nicht gesehen, von dem ich aber gerüchteweise gehört hatte, wie riesig und elegant es sei. Mai Guru wurde in einem Auto herumchauffiert, sah gepflegt und frisch aus und war stets sauber. Sie war insgesamt eine andere Frau als meine Mutter. Es kam mir besser vor, wie Mai Guru zu sein, nicht arm und nicht von der Bürde, eine Frau zu sein, erdrückt. Ich werde wieder zur Schule gehen, eröffnete ich meinen Eltern. Mein Vater nahm an, ich erwartete von ihm, dass er das Geld irgendwie, womöglich durch Arbeit, besorgte und reagierte heftig. Fängst du wieder mit dem Blödsinn an? Ich sehe es schon. Du weißt doch, dass dein Baba Mukuru noch einige Zeit weg sein wird. Ich werde mir die Gebühren selbst verdienen, versicherte ich ihn und unterbreitete ihm meinen Plan, so wie ich ihn entworfen hatte. Wenn du mir etwas Aussaat gibst, werde ich mein eigenes Feld beackern und selbst Mais anbauen. Nicht viel, gerade genug, um die Gebühren zu bezahlen. Mein Vater war sehr belustigt. Er ärgerte mich sehr mit seinem ständigen Lachen, mit seiner unangenehm erwachsenen Art.
Gerade genug, um die Gebühren zu bezahlen. Kannst du sie dir dabei vorstellen? Gluckste er zu meiner Mutter hin. So ein Sträuchlein, aber schon reif mit Plänen. Kannst du deiner Tochter sagen, Machingaye, dass wir kein Geld haben? Wir haben kein Geld, das ist alles. Meine Mutter kannte mich natürlich besser. Hat sie denn um Geld gebeten? Gab sie zurück. Hör deinem Kind richtig zu. Sie möchte nur etwas Aussaat. Die können wir ihr geben. Lass es sie versuchen. Lass sie selbst sehen, dass manche Sachen einfach nicht zu machen sind. Mein Vater war einverstanden. Etwas Aussaat war kein großer Preis, mich ruhig zu stellen. Ich begann mein Projekt am nächsten Tag, einem Dezembertag 1962. Herzlichen Dank für diese schöne Lesung. Die Übersetzung ist von Ilya Trojanov. My mother said being black was a burden because it made you poor. My mother said being a woman was a burden, but I did not think this was true. This is the beginning, isn't it? Yes, it definitely is the beginning of this idea that you can leave the social context in which you are born into and in which you grow up, which is oppressive, behind through your own individual efforts. This is what Tambudzai believed. And what she wants to become is to have a position like Baba Mukuru, to be the person who provides for the rest of the family, maybe even for the village. When I read the German title, Aufbrechen, I thought, how would I translate this into English? And there are several possibilities, because Aufbrechen means just to leave, like the parrot suggests, you just fly away, that's what she does. But it also means to break open, to break up. And I thought, is she, with her not acceptance of the wisdom of her mother, not also trying to break up family structures? Oh. No, I don't think that she was that extreme in her intentions. I think she was just thinking of herself. I mean, she's a child, remember? Yeah. She's maybe about 10 years old now. And she just thinks, I want to have a nice life. I want to have nice things. I want to have pretty clothes. I want to have food that tastes good, that nourishes me, so that I feel better in my body. This is what Tambu is thinking. What was the author thinking? Because what I mean is, has to greet the family, the collected family, with a dish of water, and she has to know the hierarchy of the family. And she gets it wrong, because she thinks Bamukuru is the most important, so he has to get the water dish first. This is what I mean. It's this kind of a very, for us, very strange family structure, which is kind of changed and altered, because it was traditionally a patriarchy, the oldest man, the most important person. But suddenly something changes. Yes, but this change has nothing to do with Tambudzai. She is living within these changing structures. And this is part of the confusion that she has, because nothing is fixed. It seems as though it's possible. You know, I'm trying to get whatever it is out of the way, but I'm not sure. What is it? I don't know what it is. I'm sorry. At the back? I don't know. Very odd. It looks okay. It's the earring. It is the earring. I was warned about this, but I managed yesterday, so I thought I could manage today. All right. I'm going to do the young man a favor, and you. And I'm going to take it off. Okay. 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 The earring was the problem. Yes, and it actually was really irritating me too, so.
It's better off the ear. Yeah, so I was saying that the changes are part of the issue. There is absolutely no stability. And so I can't really blame Tambudzai for focusing on herself because there is nothing out there that she can focus on. Some years ago, I moderated an evening with Bernardine Evaristo, many years ago. She'd written a verse novel called Lara. And Lara, the heroine of the novel, it's fairly late in her life. I think she's 13 or 14 before she realizes she is different to the English schoolgirls she is going to go to school with every day. She says something like camouflage by uniform. And then one day she realizes, I'm black, I'm different. Have you always known in your life that you're black? I don't know that I'm black. I'm sure many people in the audience know that I'm black. But I personally don't know that I'm black. I know that I'm a person who has a rich amount of melanin in my skin. Would you prefer that description to have? Well, that's the physiological reality. Yeah. Okay. Do I look like that? You see? So I don't know that I'm black. The late Ama Ataidu, who passed away about a month ago, actually wrote a book in which she describes her own experience of understanding that the world thinks she is black. Because Ghana, where Ama Ataidu came from, did not have settler colonization. So there were not many people who looked substantially different from her. And the first time she left to go to countries where people did not have so much pigment was coming to Germany. And that is where she realized that people who did not have pigment thought that people who have pigment are black. Okay, so let's try another quote from Bernardine Evaristo. She wrote, I searched, but could not find myself, not on the screen, billboards, books, magazines, and first and last, not in the mirror. A little bit later, I longed for an image, a story to speak me, describe me, birth me whole. Is that a feeling you know? I love the elegance of that text. For me, it was much simpler. It was, where are the stories? There isn't one, then I'm going to write one. I really didn't think about it in terms of what literature does. I just had grown up with books, and I had seen that generally there were not black people in those books. So you wanted to write books in which black people are. That's one of the reasons why you started writing. Yes, melanated people, yeah. So that I could see myself. I use the word also, so it's all right. I wanted to see myself in the books and people like me in the books. And I thought it would be a good thing for other people who are embodied the way I am to see themselves in books and on the screen, in narrative, basically represented back. Because there is a reason why systems determine which narratives are represented. It is because by representing these narratives, you are actually having a cognitive effect in the minds and an affective effect in the emotions of the people. And so if you can control what narratives they see and what narratives they read, you can control a lot of what goes into their mind and how they feel about things. And I wasn't thinking about it in those terms, but I just had a gut feeling that it is good to see oneself in narrative. And then I learned later, actually, when I was a student at DFFB, that's when I started reading about the theory of narrative and realized that my impulse had been quite sound. Yeah, absolutely. Thank you.
some of Tambu's experiences are autobiographical, they're based on your life. Some of the experience of Nyasha are based on her life. Who's Nyasha? She is a character that I created in order to show the consequences of a certain kind of alienation from your culture. And this was important for me because I could see that the society was changing very much. Even from the time when I was a child to when I was a young woman, there had been a great change. And I could see that many more people were going to have to contend with this change and try to negotiate it. And so I wanted to put down something that pointed towards some of the struggles and issues that young people would have to deal with. And so, although it means that I was successful with my intention, it is still very sad when young women who are melanated come to me and say, today still, which is more than 30 years after Nervous Conditions was published, they say to me things like, now I know why I felt so awful. Now I know why things are like this because I have read your book. So this means that things have not changed very much for young melanated women in 3 decades. What would you say are the biggest differences between Tambu and you? Sorry, your question? The biggest differences between Tambu and you. Were you similar? Were you very different? And this is not me at all. I kind of feel that I always have to have a part of me that identifies with a character to bring them to life. I haven't yet written anything about a character that I completely despise so much that I think there is nothing of me in this person. And this is actually something I was discussing with a friend of mine who is the head of the of the creative writing department at the University of East Anglia, Jean McNeill. Because I was saying to her, I feel that I need to write something about the present situation in Zimbabwe. But that would mean going into certain minds and making them a part of me. And it seems to be a very Faustian kind of situation to be in. So we discussed the dangers of doing that. But isn't it true in a way that you kind of interconnect with the situation of your country while writing? Isn't this part of your writing to kind of have Tambu as a metaphor or as a symbol of Zimbabwe? Yes, true, but she is a symbol of one aspect of Zimbabwe. She's a symbol of the aspect of the people who have no power and who have not discovered ways to awaken their agency so that they can do anything to change their situation. Whereas now in Zimbabwe, which is quite different from when Nervous Conditions, the period that Nervous Conditions deals with, which is pre-independence. You are now in post-independent Zimbabwe. So there's a different class of people, a different group of people who are in positions of power and doing the things that are really quite horrific. You know, I don't know how much you hear about Zimbabwe, but disappearances, kidnapping, torture, this kind of thing goes on. And it must take a certain mindset to do that kind of thing. And this mindset is not only in Zimbabwe. When I was in the States recently, I heard about a certain group of Republicans blocking a bill for debt relief for students. And everybody knows how much people have to pay for university education. Most of us know. And there was a bill to give debt relief to students, and it was blocked by old men
who didn't want young people to have opportunities? Yes. So this kind of mindset is not only in Zimbabwe, but They're protecting the system. Yeah. Yeah, protecting the system, and protecting is one thing, but actively growing it also. Yeah. That's another level. Yeah. And I think it is important to engage with that, but I haven't found the way to. The best that I have read is Marquez's The Autumn of the Patriarch. I think that for me was the best engagement that I was able to find. Please, would you suggest something? Sorry? Please, would you suggest something else similar that engages with this kind of thing? I try something completely different. Do you have a reader in mind when you write? No, I am the reader. You are the reader. I am the reader. The only one in your mind? There's no echo? I am the reader actively reading as I write. Okay. Yeah. And it's very important for me to be the first reader and to be the first satisfied reader. So you're very critical to yourself. I don't know about that. I might think too much of myself. But it's important for me because my experience of young womanhood in Rhodesia and in Zimbabwe was such that I knew I would be challenged. And I knew that I had to be so convinced about what I was saying that I could stand up to those challenges. Okay, that's a pretty high hurdle. Okay. We're now coming to the second reading, and the reading starts with up, up, the leg spun. What leg are we talking about? They're talking about a young woman's leg. And this young woman was somebody who had joined the liberation struggle. She is Sambudzai's sister. And when guerrillas were active, they would come back into the country and they would engage with rural communities, usually at night, in fact at night, under the cover of night. And they would whip them up emotionally by singing liberatory songs, and then there would be periods of political education, they called it. Some people might call it indoctrination. And then there were also periods of accusations in which certain members of the community might be said to be working with the Rhodesians and therefore treasonous to the liberation struggle, and punishments were meted out on people like that. So it is at such a gathering. However, the Rhodesian army was very efficient also at trying to stop these processes. So this young lady she steps on a landmine. Yeah. Okay. And her leg comes off. But it's actually from a story that a friend told me who had been in the liberation struggle. She told me about walking in a line because they had to walk in a line. This is a female friend, so a line of women delivering supplies to the front, walking in a line. And if your friend is in front and your friend steps on a landmine, you see bits of your friend flying all over the place. So these are the kinds of traumas that Zimbabweans are carrying. So it's actually not surprising that things are not working very well. Yes, yeah, absolutely. Okay. Hoch hinauf schraubte sich das Bein. Ein Stück Mensch dort oben am Himmel. Ein Belag aus Erde und ätzenden Dämpfen auf meiner Zunge. Stille brandete heran und erlosch mit dem schrillen Zirpen einer Grille in den Büschen am Rand der Dorflichtung. Man konnte sie nicht mehr sehen. Die Gestalt, die noch vor ein paar Augenblicken hinter einem Mann im Kampfanzug, grün gewellt wie ein chinesischer Dschungel, aus dem Musasa-Strauch gekommen war. Ich sah ihn sofort, diesen Mangel an Klugheit.
Alle Dorfbewohner bei der Versammlung sahen ihn. Alle sahen die Verrücktheit. Nur meine Schwester Netzai sah sie nicht. Jetzt, Sekunden nach dem Krach, wie die Paukenschläge bei einer Beerdigung, gestampft von Netzais Schritten, stöhnten Mütter erleichtert auf, als die Babys auf ihrem Rücken heulten und mit den Armen fuchtelten. Die Mütter aus dem Dorf wiegten ihre in dünne, raue Handtücher gewickelten Kinder, Entsetzen und Erleichterung in ihren müden Gesichtern. Halbmonde weißer Zähne schimmerten im Mondlicht. In der Dunkelheit flog Netzais Bein hoch hinauf. Von mir war etwas gefordert. Ich war ihre Schwester, ihre ältere Schwester. Aufgrund dieser Stellung wurde von mir die Tat gefordert, die sie beschützte. Wie elend mir war, denn nichts stand in meiner Macht, und sowohl die Machtlosigkeit als auch das Elend waren frustrierend. Und in meinem stillen Elend bebte meine Brust, Knochen hoben und senkten sich vibrierend, als würden sich die Sehnen meines Herzens spannen und als könnten sie sogar reißen. Und mir schien, als würde ich auf das sich drehende Bein springen und während es rotierte, darauf immer höher und weit wegfliegen. Ich wollte unbedingt weg, aber der Mond war zu weit entfernt und unter mir waren weiße Fetzen, wo das Fleisch zerrissen war und der Knochen in dem berühmten Elfenbeinton schimmerte. Und die unten duckten sich. Und wenn sie sich nicht schnell genug duckten, wurden sie mit Blut bespritzt. Dann folgte der Aufprall, wie bei einem Sturz. Und ich sah, dass das Bein auf ungelenke Weise in den kleineren Ästen eines Mutamba-Baums hing, den Fuß verhakt, lang wie die berüchtigte Frucht. Mai, unsere Mutter, fiel um. Sie stand nicht wieder auf. Und erneut wurde etwas von mir gefordert. Ich war die älteste Tochter, das älteste Kind, jetzt da 2 Brüder gestorben waren. Von mir wurde erwartet, angemessen zu handeln. Deswegen stand ich von dem Sambia-Tuch auf, das mitzubringen meine Mutter mich erinnert hatte, und bewegte mich langsam, drehte mich zuerst auf Knie und Hände wie eine alte Frau, hielt den Kopf gesenkt, um den Frieden zu finden, der mit Nichtsehen einhergeht, die Art Frieden, über die ich in Kriegszeiten verfügte. Dann, als ich mich weiter von der Gruppe entfernt hatte, zu der ich gebracht worden war und der ich angehörte, stand ich auf. Mai lag noch immer auf dem Boden. Wieder besaß ich mit 16 nichts, was Mai wollte und brauchte. Es war alles zu viel für mich. Deshalb stand ich nur da und beobachtete sie, die Arme verschränkt, starr und darauf bedacht, distanziert zu bleiben. Und ich schaute auch nicht mehr hinauf in den Mutamba-Baum. Vom Klassenzimmer aus konntest du also die Berge sehen, über die deine Schwester gegangen war. Hin und her, hin und her, her und hin. Auf dem beharrlichen Weg zu dieser Explosion, die ein Bein wegriss. Das war im 2. Jahr, ein Nachlassen der Hoffnung. Das 1. Jahr war besser gewesen, weil ich gewusst hatte, was ich wollte. Meine Wünsche in diesem 1. Jahr waren positiv. Etwas leisten, noch etwas mehr leisten. Und ich wusste, wie ich sie wahr werden lassen konnte. Ich würde lernen, bis ich mehr wusste als alle anderen um mich herum. Erst im Klassenzimmer, dann in der Schule und schließlich in der Stadt. Das Klassenzimmer der 1. Klasse befand sich im Erdgeschoss und ich saß stolz ganz vorn, als ich im Young Ladies College of the Sacred Heart anfing. Es war ein großes Klassenzimmer. In einem Zimmer der Rutivi-Schule hätten 3-mal so viele Schüler gesessen. In diesem großen Raum suchte ich mir immer einen Platz nahe der Lehrerin, um eine gute Schülerin zu sein. Die vordere Wand und die Tafel, die keine verheerend graue Platte war, in die zur Bosheit neigende Schüler mit Nägeln und Steinen Löcher bohrten, um sadistische Lehrer zu verwirren, wie es in der Rutivi-Schule und im geringeren Maß auch in der Missionsschule der Fall war. Die Stirnseite und die Tafel waren sehr nah und die Lehrerin war noch näher. Und da ich eine herausragende Schülerin sein wollte,
war ich zu großer Konzentration verpflichtet, die ich zur Frieden aufrechterhielt. Die Fenster, jedes mit 10 erstaunlicherweise intakten Scheiben, in die Wand an der Seite eingelassen, waren so offen wie Augen, die in die Berge starrten. Doch diese Öffnungen befanden sich in unserem Nacken, während wir vorn aufmerksam dasaßen. Bekam man keine Luft mehr, entweder aufgrund des Wunsches nach Wissen oder aufgrund von zu viel davon, musste man den Hals um mindestens 120 Grad drehen, um auf der Wange die Frische der Bergluft zu spüren. Aber wir waren junge Mädchen mit der Mission, uns durch hervorragende Leistung zu verbessern. Und nur wenige der Hälse in den ersten Reihen waren ausreichend beweglich. Und auch wenn einem dieses Manöver gelang, stand auf dem Gelände des Colleges dennoch eine schwankende Reihe wichtigtuerisch spitzer und knarzender Zedern, die den Blick auf die Berge verstellte. Im ersten Jahr habe ich nicht über diese Barriere nachgedacht. Sie schirmte mich gnädig von Unwägbarkeiten jenseits davon ab. Und das College-Gelände war auf idyllische Weise schön. Jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass Menschen etwas so Schönes erschaffen haben. Diese dunklen Koniferen waren wie das ferne Ufer grüner Seen aus stillem Rasen, auf dem der Frieden nach zu vielen Zeitformen und Konjugationen wartete und wir uns an den zu frischen Tagen im Juni in der Pause ausstreckten, unsere Pullover auszogen und die Röcke hochrollten wie frierende Meerjungfrauen, die sich in der Sonne wärmten. Das College-Gebäude, lichtdurchflutet und weiß, stand träge am oberen Rand des Gartens, so wie ein charmantes Resort am Ufer des Karibersees stehen könnte. Wie wunderbar die Ästhetik meiner weiterführenden Schule war, die jenseits allen Zweifels, den ich aufbringen konnte, bewies, dass Trägheit mit Lethargie in Beziehung stand, sowie Eleganz mit Schmutz. Es gab auch noch andere Lektionen, die ein wissbegieriger Geist aus der Lage des Geländes von Sacred Heart lernen konnte. Das Young Ladies College of the Sacred Heart lieferte eine überragende Ausbildung und setzte seine Standards bereits Kilometer vor der Ankunft am Schultor. Das College befand sich von der Mission aus auf der entgegengesetzten Seite von Umtali, wie die Stadt damals hieß, auf einem Stück Land, das zwischen der Stadt und unserer östlichen Landesgrenze ansteigt zu einem zerbrechlichen, leuchtenden Himmel. Über diesen Himmel bläst der Wind vom Indischen Ozean über die Berge von Mosambik, wo sich die Tropfen aus dem Meer zusammenballen wie erschrockene Mädchen. Der Regen fällt sanft. Nähert man sich der Stadt von der Mission her, sieht man als erstes auf der rechten Seite das allgemeine Krankenhaus. Dann folgen die staatlichen Schulen und die Wahl zwischen dem Postamt oder einem Fastfood-Laden, je nachdem, in welche Straße man einbiegt. Doch der Unterschied zwischen diesen Alternativen war nicht groß, weil man im Postamt in nach Hautfarbe getrennten Schlangen anstehen musste und dir der Fastfood-Laden gekühlte Getränke und trockene Brötchen nur aus dem Fenster auf der Rückseite verkaufte, aber keine Hamburger. Also nein, da war nicht viel zu lernen auf dem Weg in die Stadt und zur Schule. Keine Lektion für ein ehrgeiziges Mädchen. Herzlichen Dank. Die Übersetzung diesmal von Annette Grube und auch das nächste Buch ist von Annette Grube übersetzt. How is Tambu today? I don't know. I'm You're done. not in contact? No, not at all. I'm done with her. As I said, I left her in a reasonable condition, and I expect that she has continued. Okay. But you're sure that she doesn't want you to continue her story? I don't think she does. I think she's had enough of people knowing about her life. Yeah, okay. Well, actually, I know a Scottish crime writer called Ian Rankin who said the same to me. He wrote a novel in '84, and he thought this is a standalone about a man called Inspector Rebus. Now he's written 25 books on Inspector Rebus, so maybe you come back to Tambu. Yes, but that's genre, so that's something different. I know. It's just a joke. James Baldwin wrote, "You write in order to change the world."
knowing perfectly well that you probably can't. What I'd like to know is, in what way did writing the book change you? Which book? The books, the 3 books, these 3 books. Um, Did it? Are you different from the one? no, I don't think so. I think because there was so little acknowledgement of my writing at the time that I was writing, that I did not have any cause to reflect on it and to engage with it beyond the fact that, oh, I've written a book. If anything, the fact that it was really difficult to get them published was negative. It made me think, oh, I can't do anything. Yeah. Yes. It took you 4 years to get Nervous Conditions published in England then. And in these 4 years, did you stop writing? I think you stopped writing, turned to film. Was that one of the reasons, because you couldn't publish it? Yes, absolutely. I thought, well, this isn't going to work, and I thought I could do something, and obviously I can't, so I have to try something else. So that's what I did. But what I was sure of was that I wanted to tell stories. So I thought I would turn to film, which is a different way of telling stories. And I didn't know that the politics of film were even more oppressive than the politics of literature. So I always say today that we are at a place with film where literature was when I started writing. And for me, this came home in a very poignant way just a few days ago, because I had a discussion with somebody who works in one of the film institutions here. I won't name it. And our talk turned to a certain young man whose first name is Heiko, and I do not remember his second name at the moment, but he was of Zimbabwean German extraction, and he made a film about the genocide in Zimbabwe, which ran at a certain film festival. And a little while later, he was dead, suspected suicide. And I found this out just when I came to Germany this last time. And it so turns out that my Ayim, the late Afro-German writer who wrote Baba the Ken and Knowing Our Colors, was a good friend of mine. So I didn't know this young man, but because he was Zimbabwean and because of the issue of the genocide, I felt very connected to him and to probably the psychological struggles that he was engaging with. And I have sons here in Germany, and I've seen how they struggle as young melanated men, especially if you're big. And it so turns out that one of my sons is big and the other one is much smaller. And the smaller one has less trouble than the big one. Wow, okay. Yes. And so it seemed to me like a kind of an envelope to my experience with art in this part of the world, that in the 90s, one friend of mine through literature takes her own life. And now in the 20s, a young man to whom I'm connected to by nationality and very traumatic events in the country is suspected of having taken his own life also. But when you say the film is in this situation, literature was when I started writing 30 years ago, means you get money for films only when certain portraits of melanated people are wanted to be made, like AIDS problem or whatever, gangs, violence, and these are films that find producers, other films don't? Yes, there are many aspects to this.
Definitely the topics are one of them. Another of the aspects is the groups that are chosen. They are in groups. So when I started writing as a young woman, the old men, the old melanated men, the wonderful Chinua Achebe, Soyinka, Ngugi wa Thiong'o from Kenya, those were the people who were building the canon and who were respected. And I thought to myself, oh well, I won't be able to change my anatomy, but my age will change. And maybe that has actually come full circle because I had to wait something like 4 decades for recognition, but that's okay. So that's one of the things. So now the in-groups are young, definitely in film. You know, this whole Baywatch era. So it's the young people who are preferred. And unfortunately, I'm not going to be able to do the reverse. Let's go for a moment back to Verleugnen. There is a scene when Tambu sees her landlady and she just wants to kill her because the landlady owns a house. She doesn't. And this makes her anger, and the anger is growing. It's a kind of permanent anger. Is that your anger? And is writing a kind of mastering anger control? Well, I'm not angry right now. Thanks God. So I suppose your question is, were you angry when you were writing? I would say that I cannot write when I'm angry because I am aware that a piece of writing is not simply to relieve me of whatever emotional symptoms I have, but it's going to have a life of its own. It is something that I put into the world. And I don't want to put into the world something that carries negativity. We were talking about hope before. So definitely Tambuzai is a character who becomes angry, and definitely what I do if I have not been angry about a specific thing, but I need a character to be angry about a specific thing, I think about a time when I have been angry about something maybe completely different and use that to characterize the anger. So no, I don't think I've ever been angry at an old white woman for having a house. It's maybe a bit cheating, but anger in fiction is mostly written by men. I remember Philip Roth, Dostoevsky, or famous Austrian writer Thomas Bernhard, who was always angry. The American writer Claire Messoud said, "It might be unseemly and possibly dangerous for a man to be angry. It's totally unacceptable for a woman to be angry in fiction." So writing about a character who is permanently angry, is it also reclaiming or claiming fictional ground that is up to then only possessed by men? No, it's really interesting that you say that, because this idea of angry young men writing, and it's usually the younger men, I don't know, but when you mentioned Dostoevsky, for example, I remember love. Oh, okay. Some of the images that stick in my mind and the overall feeling. So I think passion is different from anger. Yes. And I think that generally writers need to be passionate people because you've got to fill a book. So if you don't have deep and strong emotions, you probably won't fill a book. I do have angry characters. I have Nyasha, who is a very angry person. Tambuzai's mother is also a very angry person who expresses her anger to different people.
There's this scene with Tambu when she watches Gertrude being surrounded by men and pushed to the ground, and she even picks up a stone, and Gertrude is someone she lives with in the same house. Is that anger? That's not anger. What is That is sadism. Wow. Yeah, I think sadistic tendencies, the desire to see somebody, to gain pleasure which will stop you feeling negative emotions through the suffering of someone else. Okay. Yeah, I don't think it's anger. Were you kind of thinking you may be going too far with that scene? Like readers saying, this is enough now, I have enough. I mean, if she's nearly throwing stones at her friend or someone she lives with, I don't want to read any more about her. Well, I choose my scenes for a reason. And there was a time in Zimbabwe when that kind of treatment of young women was very common. Yeah. And many young women were subjected to that kind of treatment. And so I wanted to reflect that to people. And so when writing, one wants to increase the drama of it. So it's bad enough if a group of men by the roadside would do something like that. But it's even worse if somebody who is associated with the character would do it or join in. So that was the purpose of that scene. As to whether it being too much, as I said, I am the first reader, and if it's not too much for me, then it's okay. I might have a discussion when another reader with power comes along, like my editor. But until then, it's going to stay like that. And in that scene, there's a young man who's going to help her. I mean, this is the scene of violence against women, but there's a man helping Gertrude. So it's a kind of not completely bad. We're now going to hear the last bit of Überleben, out of Überleben. And it starts with the scene, she is looking in a mirror and she sees the fish. What's wrong with her self-perception that she sees the fish? Being dehumanized. She is dehumanized. A lifetime of being in situations that were created to dehumanize you. And this is, I think, a reason why one sees all sorts of behaviors from people who have been in situations that were intended to dehumanize them. So this was what I was trying to show about Tambudzai from the very beginning, that her perception of herself is no longer of herself as a dignified human being. So if you cannot perceive of yourself as a dignified human being, how can you behave like a dignified human being? Is it also true that she sees herself with the eyes of the others, what the others see in her? I would say so. And this is not an unusual thing. Generally, we do conform ourselves in some way to society. And so if you have lived in a society whose function is to unmake you, you will see and perceive yourself as having been unmade. Yes. And I think she actually says that at some point in the book. Yeah. Well, the whole book is about reassembling and assembling again. Okay, let's hear the scene. Im Spiegel ist ein Fisch. Der Spiegel hängt über dem Waschbecken in der Ecke des Wohnheimzimmers. Der Wasserhahn nur kaltes Wasser in den Zimmern tropft. Du liegst noch im Bett, drehst dich auf den Rücken und starrst an die Zimmerdecke. Du merkst, dass dein Arm eingeschlafen ist und bewegst ihn mit der guten Hand vor und zurück, bis Schmerz in einem Blitz aus Nadeln explodiert. Es ist der Tag des Vorstellungsgesprächs. Du solltest aufstehen. Du hebst den Kopf und lässt ihn zurück aufs Kissen fallen.
Schließlich aber stehst du vor dem Waschbecken. Dort starrt dich der Fisch aus violetten Augenhöhlen an. Das Maul ist geöffnet. Die Wangen hängen herunter, als lastete das Gewicht monströser Schuppen darauf. Du kannst dich nicht ansehen. Der tropfende Hahn ärgert dich, deswegen drehst du ihn erst fest zu, bevor du ihn wieder aufdrehst. Eine verdrehte Handlung. Dein Magen hebt sich vor träger Befriedigung. Los, los, los! Eine Frau klopft an die Tür. Tamuzai, sagt sie. Kommst du? Es ist eine deiner Mitbewohnerinnen, Gertrude. Schritte entfernen sich. Du stellst dir vor, dass sie seufzt, zumindest ein bisschen betrübt ist, weil du nicht geantwortet hast. Isabel, ruft die Frau jetzt und wendet ihre Aufmerksamkeit einer anderen Mitbewohnerin zu. Ja, Gertrude, antwortet Isabel. Ein Knall sagt dir, dass du nicht aufgepasst hast. Dein Ellbogen ist beim Zähneputzen gegen den Spiegel gestoßen. Oder? Du bist nicht sicher. Du hast es nicht gespürt. Genauer gesagt, du kannst dir keine definitiven Schlussfolgerungen leisten, weil Gewissheit dich für schuldig erklärt. Du bemühst dich, die Regeln des Wohnheims zu befolgen, doch sie lachen dich nur aus. Mrs. May, die Heimleiterin, hat dich des Öfteren daran erinnert, dass du die Altersregel brichst. Jetzt ist der Spiegel wieder einmal von dem verbogenen Nagel an der Wand gerutscht und ins Waschbecken gefallen, mit dem Ergebnis, dass er einen weiteren Sprung hat. Wenn er noch einmal fällt, werden alle Teile aus dem Rahmen springen. Du hebst ihn vorsichtig an, damit die einzelnen Teile an ihrem Platz bleiben und überlegst dir eine Entschuldigung für die Heimleiterin. Also, was jetzt? Was hast du damit gemacht? Wird Mrs. May wissen wollen. Du weißt doch, dass du dich an die Vereinbarungen halten solltest. Die Heimleiterin kämpft für dich, sagt sie. Sie erzählt dir oft, dass sich die Verwaltung beschwert, nicht über dich als solche, sondern über dein Alter, sagt sie. Der Stadtrat wird die Genehmigung für das Wohnheim widerrufen, wenn er herausfindet, dass so altertümliche Frauen hier wohnen. Frauen, die die Altersgrenze um einiges überschritten haben, um noch im Twist-Hostel unterkommen zu dürfen. Du hasst die Schlampen von der Verwaltung. Ein Dreieck fällt aus dem Spiegel auf deinen Fuß. Dann gleitet es auf den Boden und hinterlässt einen dunkelroten Fleck. Der Betonboden ist so graugrün wie ein schmutziger See. Du rechnest damit, dass auch die restlichen Fragmente herausfallen. Aber sie halten. Draußen im Flur versichern sich Gertrude und Isabel gegenseitig, dass sie lange und gut geschlafen haben. Mehrere andere Bewohnerinnen gesellen sich zu ihnen und ihr endloses Geplapper beginnt. Der Boden im Flur glänzt, obwohl er aus Zement ist und nicht aus Kuhdung. Du hast Broschüren in der Werbeagentur verfasst, aus der du vor vielen Monaten rausspaziert bist. In den Touristenbroschüren hast du geschrieben, dass die Dorfbewohnerinnen in deinem Land ihre Böden aus Kuhfladen so oft abreiben, bis sie glänzen wie Zementböden. Die Broschüren haben gelogen. In deiner Erinnerung glänzt nichts. Die Böden deiner Mutter haben nie geglänzt. Nichts hat geglitzert oder gefunkelt. Du schlurfst vom Waschbecken zum Kleiderschrank und öffnest ihn. Der Fisch bläht sich im ölig-weißen Anstrich der hölzernen Schrankverkleidung zu einem Flusspferd auf. Du wendest dich ab, weil du den schwerfälligen Schatten nicht sehen willst, der dein Spiegelbild ist. Hinten im Schrank findest du den für ein Vorstellungsgespräch geeigneten Rock, den du erstanden hast, als du das Geld hattest, um eine Annäherung an die doppelseitigen Modeaufnahmen zu kaufen, die du in Zeitschriften eingehend studiert hast. Der Bleistiftrock mit dem dazu passenden Oberteil hast du geliebt. Sich jetzt hineinzuzwängen, ist ein heftiger Angriff auf den Dickhäuter. Der Reißverschluss beißt mit heimtückischen Zähnen in deine Haut. Heimleiterin May hat dieses Vorstellungsgespräch organisiert, für das du dich jetzt anziehst. Es ist mit einer weißen Frau, die in Borrowdale lebt. Du bist besorgt, dass Blut deinen Rock fleckt. Doch es gerinnt rasch, wie die rote Linie auf deinem Fuß. Gertrude und Konsorten poltern den Flur entlang. Du wartest, bis das Geplapper der jungen Frauen, die zum Frühstück gehen, verstummt ist, bevor du auf den Flur hinaustrittst.
Ihr Leute, ja, du, murmelt die Putzfrau gerade laut genug, dass du es hören kannst. Immer macht ihr noch mehr Dreck, bevor der Boden trocken ist. Sie weicht dir aus und der Eimer stößt gegen die Wand. Schmutziger Schaum schwappt heraus. Hat dir mein Eimer was getan? Zischt sie leise deinem Rücken zu. Guten Morgen, Mrs. May, rufst du. Die Heimleiterin steht am Empfang in der Eingangshalle, rosa und gepudert. Sie sieht aus wie ein großer, flauschiger Kokon. Guten Morgen, Tambuzai, erwidert sie und blickt von dem Kreuzworträtsel im Zimbabwe Clarion auf, der vor ihr auf dem Schreibtisch liegt. Sie lächelt, als du sagst, wie geht es Ihnen heute Morgen, Frau Heimleiterin? Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen und danke für alles. Heute ist der große Tag, nicht wahr? Sagt sie. Ihre gute Laune steigert sich bei dem Gedanken an ein Leben, in dem sie wegen dir nicht mehr mit der Verwaltung würde streiten müssen. Na dann, viel Glück. Denk dran, Mabel Riley an mich zu erinnern, sagt sie. Ich habe sie seit der Schule nicht mehr richtig gesehen. Und dann haben wir beide geheiratet und waren mit unseren Familien beschäftigt. Grüße sie vielmals von mir. Ich habe mit ihrer Tochter gesprochen und sie war ganz sicher, dass euch wegen des Häuschens was einfallen wird. Du zuckst vor der Begeisterung der Heimleiterin zurück. Sie neigt sich vor, hält den Glanz in deinen Augen für Wertschätzung. Du spürst ihn, aber du bist selbst nicht sicher, was dieser Glanz bedeutet, ob er echt ist oder etwas, das du herausforderst. Es wird bestimmt sehr gut gehen, flüstert Heimleiterin May. Mabs Riley war eine wunderbare Schülersprecherin. Ich war noch ganz jung, aber sie war absolut wunderbar. Puder rieselt von den bebenden Wangen. Danke, Mrs. May, murmelst du. Very good. You sure you haven't written this in German? It sounds like it. I'm sure the German editions are much better than the English editions. Thank you for this wonderful reading. Wir haben noch nicht geredet über Sex und Romantik in diesen Büchern. Wir haben noch nicht über Teju Cole geredet, der ein Essay in der New Yorker geschrieben hat über Unmournable Bodies. Und das hat etwas mit dem Titel dieses Romans zu tun, des dritten Teils zu tun. Wir haben nicht darüber gesprochen, warum im letzten Teil die Erzählperspektive wechselt von der ersten Person zur zweiten Person. Und das werden wir auch nicht. Die Fragen müssen leider offen bleiben. Ich kann Sie nur trösten, wenn Sie lesen, werden Sie einiges davon in dem Buch finden. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Thank you very much for being with us. Danke schön. Vielen Dank an alle drei für eine eindrucksvolle Begegnung und vor allem, ich fand das so anschaulich zu merken, wie viel Kraft ein Mensch innerhalb dieser widrigen Umstände entwickeln kann und gleichzeitig so viel Empathie bewahren kann für die Figuren und für die Menschen, die diese Kraft vielleicht nicht haben. Vielen, vielen Dank für diesen Abend.
Darf ich noch 2 Sätze zur weiteren Logistik? Draußen steht ein Büchertisch und Sie haben gehört, was Sie alles verpasst haben, nämlich die spannendsten Dinge. Das heißt, Sie müssen diese Bücher mitnehmen. Es sind 3 großartige Bücher. Es lohnt sich, sie zu lesen, darüber zu reden. Das Signierzelt allerdings ist nicht hier draußen. Das Signierzelt ist vor dem Spiegelzelt. Das heißt, wenn Sie Ihr Buch gekauft haben, dann gehen Sie ans Signierzelt, weil es dort ein bisschen frischer ist, ein bisschen luftiger. Und wenn wir Glück haben, sitzen daneben die Hörerinnen und Zuhörerinnen des Toxic Man Readings des Frederik Schwelden und haben vielleicht 2 passende Welten zusammengeführt. Und wenn Sie viel mehr Lust noch haben auf Literatur, beginnt heute Abend die lange Nacht der Heidelberger Autorinnen und Autoren, weil es uns wichtig ist, auf dem Festival die Welt mit dem Lokalen zu verbinden. Das heißt, wenn Sie unermüdlich sind dann am Freitagabend, einen Drink wollen, dann gehen Sie noch ins Zelt und hören sich, solange Sie mögen, die Heidelberger Autorinnen und Autoren an mit einem Lesemarathon und mit einer Shortlist der 6 besten Autorinnen und Autoren des Heidelberger Autorenpreises. Ich danke für Ihre Zeit und wünsche noch viel Freude auf dem Literaturfestival.